Sanibingelela egameni likaJesu igama lami nginguDenken Sibonga Wagumede. Sibuyile lesithoki njengoba sasenithembisile ukuthi sizobuya sesibuyile ke manje siphethe namhlanje osisi ngiphathele osisi egameni likaJesu igama oqala uSisinetho Vilakazi wesibili ucoceka Sobhoyisi emagama akhe amagama abo so bazonibingelela nje asiqale ngosisi ucoceka Sobhoyisi sibingelele ubingelela ababukeli emakhaya ya sibingelela ababukeli emakhaya Ulisa ulisile nonke egameni elihle lenkosi yethu enguYesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ndingucoceka ngowakwaSobhoyisi nenzela iceba ngenye imini ngafumana insindiso nomntwana kaThixo ke ohlala senze inceba mhla yonke. Ngiyavuya futhi ukuba kule ndawo to be part and parcel yawo wonke lo msebenzi wethu lapha just to share nje kuthethwe ngelizwi likaThixo of which ilo nto enikholelwayo ukuba isiphilisa each and every day. So it's a pleasure being here. Sizoxoxa nje, stay tuned. Amen. Siyabonga sisicoceka siyabonga kakhulu ukubingelela ababukeli emakhaya Sisinetho sicela usibingelele ababukeli emakhaya uyichaze nje nawe egameni likaJesu. Amen. Khona uyithoba sibingelele our brother Duncan for hosting us namhlanje siphinde sibingelele futhi nababukeli emakhaya. This is an honor ukuba kule ndawo. Igama lami njengoba sishiwo uNetho Vilakazi ngisindisiwe egameni likaKristu Jesu. It's all through the grace of God by having faith kuNkulunkulu. So nje we thank God and we believe that it's going to be an amazing night namhlanje sisazokhuluma ngethopic esikhuluma ngayo. Thank you. Siyabonga kakhulu ke uSisinetho ubingelela ababukeli emakhaya ngaphandle nje kokumosha isikhathi namhlanje asiqale nje sivese qale nje ibhizinisi yethu yosuku Sisinetho ngicela nje uchazele ababukeli emakhaya uchazele nami ngibukele uchazele nje wonke umuntu ukuthi ungathi iyini igrace so namhlanje sizokhuluma ngegrace then if uchazela nje abantu uchaza ababukeli ungathi iyini igrace. Well, siphinde sibingelele emakhaya siyabonga ukuthi Duncan for the question. Ngendlela mina engathi I understand it ngayo into engayisho about the grace. The grace it is God's gift to men. If futhi nje ngingasho it's not particularly to who and who like owenzeni but it is the gift of God to every single person out there and it depends to each and every single person whether they accept the gift or not. Okuthi kuyona yonke into nje eyisipho umuntu uyayidecide ukuthi like mayikunikeza usuke kunikeza ina eyimi for ini so I believe ukuthi nake if umuntu esekunikezile igift kusuke sekudependa kumuntu lo unikezwe igift ukuthi we accept or not. So is igrace ke kithina as every single person osuke khona emhlabeni. So into engayisho nje ukuthi it is God's unmerited favor phezulu impilo yethu. That thing esuke it is not purchased, it is not earned. Like that's something oyitholayo nje without doing nothing for uNkulunkulu, without doing nothing in order for you ukuthi futhi uyithole esipho esimangalisayo. So nje like into engayisho ukuthi it is that gift that each and every single person is mandated ukuthi ayithathe because it is there ukuthi asisize umuntu. Siyabonga kakhulu ke kuSisinetho Vilakazi wayichaza ngegrace. Sisicoceka sicela nje ukuthi usichazela nje ukuthi iyini igrace chazela ababukeli nasemakhaya nabalalele nami umchazela ukuthi iyini igrace mwathi uyachaza nje afushane. Enkosi kakhulu Duncan ukuphendula umbuzo uthi ngaba yintoni umbusa okanye inceba ngokwakaXhosa. Basibhekeni lana bazalwane uThixo ukhona uThixo the Father bekhona uThixo the Son then bekhona uThixo the Holy Spirit. So ekoneni komuntu uThixo the Father wabona kukuhle ukuba ancama unyana wakhe okuphela komzeleyo ngayinceba. So kula ingena khona inceba it is a gift as seshilo Sisinetho, it's a gift from God. Wabona uThixo kukuhle ukuba ngayo abesenikela unyana wakhe onguYesu Kristu of which igrace iyo esikwazi ukuaccessa yonke into uThixo asinikeze yona. Inceba into esikwazi ukuya kubawo ngayo samkele ngayo kuba sasingadize bazalwana ngeke sesikuphiko sasingabezizwe sonile singenzanga kakuhle kodwa ngayinceba kaThixo abona kufanelekile ukuba sithenge sibe partakers kunye nabombuso kanye nobukumkani bakhe. So inceba
yilonto yilento esenze saxhumana noThixo ile esenze samkelwa ebukhosini bukaNkulunkulu. So iyo a connection phakathi kwethu noThixo because thina sona every day sona senza izinto ezibhetha but ngayo inceba siyaxolela, ngayo inceba siyamkela, ngayo inceba senzelwa konke okuhle kuba asideserve futhi bazalwane njalo uThixo nje usenzele konke okuhle ngayo inceba. So ngayibeka ngolohlobo kuba inceba it is our access kwizinto zombuso kaThixo. Amen. Kakhulu ke kusicoceka osichazele indaba yomusa. So now ke umbuzo wami ula uma sibheka kwi-Old Testament wakusebenza umthetho kakhulu but kwi-New Testament uthi uPaul asekho ngaphansi komthetho and uJesu ufika nani nomusa eyigrace let nichaza. So uma ningasinchazela ababukele emakhaya ukuthi uphi umehluko phakathi komthetho futhi uphi umehluko phakathi komthetho nani negrace. Chazela nje sisicocela uzochazela nje ababukele ukuthi uphi umehluko phakathi komthetho nomusa. Amen. Ukuphendula umbuzo sebuzile ukuba ntoni umahluko phakathi komthetho nenceba. Xa sikhangela phaa kwi-Old Testament siyabona ukuba uIsrayeli ukukhutshwa kwakhe eyiphutha kwakusebenza umthetho kakhulu, umthetho oweza nguMoses. So abantu babengenako okuyaxhumana bona bebodwa noThixo kodwa kwakukhona umuntu owayebamele owayelanda imiyalo ababehamba ngayo. So umthetho uyakuxelela ukuba yenzani kodwa ukuniki amandla okuba wenze lonto. Uyakuxelela ukuba ndifuna wenze oku but awukuniki amandla okuba wenze. Siyabona uMoses ezama ukukhupha abantwana baseyiphuthe ezama ngandlela yonke kodwa benqaba bethini bebuyela kwizithixo zabo bezakhela amathele egolide yonke lanto bezama ukugcina umthetho. Inceba kodwa xa sikhangela inceba ke iza ngoKristu. Awukwazi ukuba ne-access to grace ungenabo ubudlelwane noKristu kuba inceba ifike noKristu. So inceba ile isenza ukuba sikwazi ukuoperate ngeziphiwo esizinikwayo. Inceba ile ikwazi ukuba sikwazi ukushumayela. Inceba ile ikwazi ukuba sithi sesonile sibuyele kuye uThixo. Kukhona ivesi ebekayo ethi sinayo umpristi omkhulu owahlushwayo kwenzeka konke. Uyakwazi ukuthakathaka kwethu, uyakwazi konke esikuko. Ithi ke ngakho ke izani phambi kwesihlalo somusa nibeke udaba lwenu nakho bonke kuba uvelana nani ebunzimeni benu. So inceba yiyo lisenza ukuba sibe nobudlelwane bungapheliyo. Xa sikhangela futhi umthetho wona usithi xa wonile zisa imvu okanye zisa isilwane sizohlatshwa ukuze ukwazi ukuxolela. Kwakukhona umpristi wayehlala njalo etempeleni. If usibuka kwi-Old Testament sifunda wayehlala njalo nikele nxa amacala abantu kodwa zingade ziciki izono zabantu zihlala zikhona nangona kwakunikelwa ngezilwane zisenziwa yonke lanto. But kwathi ngenceba inceba ke ngokuyazisa umhlatshelo ongunaphakade, umhlatshelo omileyo njalo, umhlatshelo ongenakufaniswa owanikelwa kakanye kwabese konke kwabese kuyaxolela. Lithi lizwi umile phambi kukaBawo uyasinxusela mihla yonke. I believe ukuba sithi noba sesonile but athi uThixo xa ekhangela abone unyana wakhe emile esithubeni abone still igazi lakhe kuba aliphelelwa abazalwane lechitheka iminyaka eyadlulayo but aliphelelwa lisamile. So ilapho lento yomthetho nenceba ithi lento awukwazi uku-access izinto zikaThixo if uphila ngaphansi komthetho. Ithi lento awukwazi ukuba ufulfillwe kuNkulunkulu xa usaphila ngaphansi komthetho kuba ithi kulize ifuke singalungisiswa thina ngawo umthetho kusho ukuthi uKristu wafela ize of which uKristu wazisa ukuba sibe nokuphila okuphakade umthetho into ongakwazanga ukusinikeza wona. Umthetho uyaguide uzibone wonile but awudluleli ngale ekuxolelweni kwesono sakho. So kula inceba ifike yangena khona nalento yokuxolelwa kwesono ingunaphakade nalento yokuhlanjululwa kwesono sonke ingunaphakade. Anazi ngoba bazalwane bevakala na but ilapho lento inceba yiyo le isenza ukuba
sibe ne-access nje kwizinto zikaThixo, sibe nalanto kuThixo kuba siyona, but we believe. And bazalwane, singayimistake lento yegrace. Igrace ayisho ukuba yona namhlanje uxolelwe kusasa uphinde into efanayo, but igrace le yasenza ukuba singabezizwe sisindiswe sifumane insindiso. That is grace, ukuba sasikude sasingebabo bohlanga likaThixo, but ngenceba samkelwa ebukhosini obungunaphakade obungayi kugubha. So inceba kiyo ukuthi manidle isono namhlanje kusasa nithi inceba ikhona, but inceba ile isenza ukuba sikwazi even to operate our gifts. Le kwazi ukuba ubeka izandla abantu baphile, inceba leyo ayingomadlambu, but inceba. And kunezwi bazalwane, ngisazolibeka nje ninikeze ama-script to refer, but kunezwi elithela ngokuba ungakwenzise ukufa kukaKristu. So ukufa kwakhe kwafika nalanto yokuba sibe ne-access, sibe nokuphila ongunaphakade, sibe nokuphila okuchichibayo. Amen bazalwane. Ilapho bazalwane into yegrace ihamba lapho nento yomthetho futhi. Amen. Kakhulu ke sicoceka siyabonga kakhulu ukusichazela between inceba igrace nomthetho. Siyabonga kakhulu sisinetho ke uma usichazela nawe ukuthi yini umehluko phakathi komthetho nomusa, nje ukuchazela ababukeli nje emakhaya ukuthi yini umehluko phakathi komthetho nomusa. Amen. Well, masingakhumbula in the Old Testament uNkulunkulu sent out commandments and laws awanikeza uMoses, who was the prophet at the time, and emnikezela ukuthi awanikeze noma awafundise the nation yaka Israel as to how to act, how to live, and what's not to do and what to do. So kulezo zinto lezo uNkulunkulu ayeyishilo ayeyikhulumile, it was all about man doing them in order for them ukuthi babe withstanding is right noNkulunkulu. It was all about i-effort umuntu kwakumele ayifake kuyena empilweni yakhe, commitment akumele abe nayo in order ukuthi akwazi ukuthi agcine lo mthetho leyo. So with the grace, it is God's empowerment to us not to do this, to do this, and all of it. So if ukuthi singathi nje siyayichaza indaba yena khona, there's this verse litholakala kuJohana chapter 1 verse 17 lithi nake, for the law came with Moses, was given, I mean the law was given to Moses, and then the grace and truth came with Christ. Okuthi enake umthetho, it was given like the way ngathi the grace ngendlela emangalisa ngakhona, God had to come himself ukuthi eze emhlabeni azosikhombisa. In a way Christ was ithutha yethu, Christ was i-actor yethu of how to live, how to act, and all of it ukuze sibe kwi-right standing with uNkulunkulu. So if ngingasho nje ngingathi umthetho, it was ama-commandments ayenikeziwe to guide people how to live, but ngoka Jesu as in the new covenant grace, it is all about us looking at Christ and silandela iy'nyathelo zakhe ukuze sizokwazi ukuthi sithi live under the covenant of Christ. So nje iyona into engayisho mangahlukanisa phakathi kwe-grace and the law. Well, okunye into engingayibheka ukuthi nake ngokomthetho uNkulunkulu expected abantu or the sinners ukuthi bebe righteous through the law, whereas ngokomusa he provided righteousness to us as a gift. Ukuthi there's nothing, absolutely nothing umuntu ayidinga ukuthi ayenze ukuze abe considered as a righteous person before the eyes of the Lord when we look inside the grace. Whereas with the law, you have to do something, you have to not to kill, you have not to steal, and all of those commandments in order for you to be considered as a righteous person before the eyes of the Lord. So yeah. Siyabonga kakhulu kusisinetho, siyabonga kakhulu ukuchaza between umthetho nomusa. Siyabonga kakhulu mhlambe sesivala nje umbuzo wokugcina sisicoceka. Senichazile umusa na uchaza nanomthetho ukuthi kuhlukaniseka kanjani. Like uma ngibheka esisabantu
siyaye sone ngenxa ukuthi sithembe umusa. So yini umusa uzeleni mengathi nje usichazela ababukela emakhaya and uyangichazela nami ukuthi yini umusa uzeleni because sigcina sesiyona ngenxa sithemba umusa. So just nje usichazela ababukeli emakhaya uchazele nami egameni lika Jesu. Amen. Asicheckeni eBhayibhelini, emabhayibhelini wethu kuba yenzeka nyani senza izinto ezininzi kuba sithi inceba ikhona of which singa-understand kakuhle ukuba inceba kaThixo yayizeleni. If sikhangela phaa kwincwadi kaTitus chapter 2 verse 11 uthi, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Number 1, shuthi inceba kaThixo izeleni, izele ukusindisa abantu. So ayizelanga ukuba sone ukuphela kuba sithi but i-salvation it comes once bazalwane, iza nje kanye usindiso then umane sowuxolelwa ke phana pha xa usona kuba uThixo nguThixo wenceba. So ithi izele i-salvation. Asikhangeleni futhi pha ku-Ephesians chapter 4 verse 7 izofunda nje bazalwane bese ngithetha kancane sibese siyadlula ezisesichazile zonke izinto ezininzi. Ithi, but to each one of us grace was given according to the measures of Christ's gift. Ngiphinde bazalwane ithi, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Shuthi kahle kahle inceba futhi sinikezwa ngokolinganiselo lesiphiwo Thixo sibeke kuyo. Number 2, shuthi inceba izele ukuba sibe ne-access to iziphiwo ezibenzile ekuqaleni, sibe ne-access to iziphiwo uThixo asinikeze ngamunye, as sisazi ukuba emzimbeni kaKristu kunendlebe, kunempumulo, kunako konke, asilingani, kunabazizandla, kunabazingalo, kunabazinyawo, asifani. So inceba kaThixo izele ukuzosinika lowo access, sinikeziwe ngokokulinganiselwa kweziphiwo uThixo asinikeze zona. So into ethi izele for us to access those gifts uThixo asinikeze zona. Asiphinde sikhangeleni ke pha ku-Ephesians 2 verse 8 wakhona uthi verse 8, for the grace you have been saved, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. Yayiva ke ngokuthi as ifakazela ke ngoku eli lokuqala belisifunda kuTitus ukuba ngenceba sizosindiswa, ngenceba sizohlangulwa kuko konke okubi esikwenzileyo, sizophiliswa, sizodityaniswa noThixo ngenceba, sizokwamkela izinto ebesingazideserve ngayo inceba. So inceba izele ezo zinto to have access kwizinto zikaThixo and futhi kuba siqolelwe samkele insindiso ngayo inceba. So inceba ihamba lapho bazalwane, uThixo yasonyanya isono, uThixo akasifuni isono ngandlela yonke, akasifuni. So ayizelanga lento ukuba mandone namhlanje kuthiwa ithi lento inyaniso kaThixo. Khona ivesi ethi akusayidingakala ukuba sishunyayezwe kuba amazwi kaThixo ayobhalwe ezinhlizweni zethu, abethelelwe ezingqondweni zethu. So into ethi ba ayisho lento ukuba masiqhubeke sone kuba sithi inceba ikhona, but izelele lento ukuba masamkele ubukumkani bukaThixo sisemhlabeni, sibe sesiyazilungiselela ukuya phambili ngokwenza intando kaThixo kuba kukhona mnye oya kungena kuThixo. Ingakho esithi hlalane emuseni kaThixo, ithi bhekanani kungabikho ozosalela kwinceba kaThixo futhi makangabikho ozothi fall short of the grace of the Lord, kuba yonke into siyi-accessa ngomusa, singene ngomusa, isango lethu longena kuNkulunkulu kube ngumusa. So thina singabongena ngomusa, ubudlelwane bethu noThixo ufuna sihlale sibuchecka njalo ukuba sisesemseni kaThixo na, of which ke umusa kaThixo ufumaneka kuKristu uqobo. So into ethi ba maintain your relationship with Christ ukuze ukwazi to access all the things of God through grace. Lapho bazalwane into yenceba. Amen. Siyabonga kakhulu sisixoxela, siyabonga kakhulu yo bazalwane cishe nizwele emakhaya, nibukela nizwele nami ngisizakalile kakhulu. Ngaphandle nje ukubosha isikhathi sesivala sisinetho nami abantu siyona ngenxa ukuthi sithembe umthetho. Mhlawumbe uthini ukuchaza kwakho uchazela ababukela emakhaya, uchazela nami ungachaza nje uthi naku siyona ngenxa ukuthi sithembe umusa, just nje usichazela kafushane sisinetho. Well, into engayisho ukuthi umusa usinikeze a new identity in Christ. Mhlawumbe indawo esingabheka kuyona lapha kuyona la usesicoceka bese sifunde kuyona
uTitus chapter 2 verse 11 uya ku-12 uthi for the grace of God has appeared and bringing salvation for all people, training us renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. So I want us ukuthi sibheke lento yokuthi it trains us to renounce ungodliness. It trains us to live a self-controlled life. Okuthi enake umusa ufike noma ngathi our faith in Christ Jesus isinikeze a new life. Kuyona a new life, we no longer live under the guidance of sin, or we no longer ruled by sin. So we are now noma ngizothi sesiphila under ukulunga, noma we are now the slaves of righteousness, and we have the Spirit of God living inside of us. Ukuthi umoya kaNkulunkulu, it teaches us ukuthi sidele ukungakholwa, it teaches us ukuthi sidele every single desires that are ungodly asakhona phakathi kithi, because the truth is phakathi kithi or noma ngathi like umuntu nje, a natural person, kuyena kunama genes okona, and we love sin ngendlela emangalisayo. But uNkulunkulu obukuthina, the Spirit of God living inside us, busenza ukuthi sithi forsake all those ungodly life and selfish things esisuke sizenza, even ukuphila nje impilo yokuba like abantu abangekho self controlled. Noma ngathi umusa, it also teaches us, as bengishilo eqaleni, ukuthi grace empowers man ukuthi siphile ngalendlela uNkulunkulu asuke efuna ngayo. So it empowers us ukuthi siphile ngendlela uNkulunkulu asuke efuna ngayo. So now into engayisho nje ukuthi na ke into umusa oyizele, that is to transform us to be Christ like, to be godly like, to be those people abaphila a life that is acceptable before the eyes of the Lord, because uNkulunkulu iqiniso, as beseshilo sisixoxe ukuthi iqiniso lithi uNkulunkulu loves us sinners but he hates sin ngendlela emangalisayo. So his grace, it empowers us not to sin, okuthi enake if we find ourselves sesibuyela again and again entweni noma ngathi esonweni, it means we have forsaken grace. Sesibuyelela thina ekuphileni under umthetho, or sengathi we are now living a religious life, not a Christian life, because umusa uthi it empowers us ukuthi senze izinto eziright. It empowers us not quietly esayidini lokuphila impilo yokukholwa, but in every single thing we breathe through grace, we live through grace, we talk through grace. Everything that we do, it is all about grace. So if we forsake grace, it is all us sisibuyisela thina ngokwethu back to umthetho, siyozicindezela futhi emthethweni. So nje, yeah, that's what I can say. Siyabonga kakhulu uSisinezo, siyabonga kakhulu sisi uchaza, siyabonga kakhulu cishe mbukela lapho ke emakhaya usizakalile nempela ngisizakalile. Sesivala bokuyintokozo uba nani sisicoceka athi namazwi akho okugqibela shathethe okugqibela kubabukele emakhaya. Enkosi kakhulu umfoka Gumede, enkosi kakhulu ngokuba sibe ingxenye yohlelo lwakho oluqhubayo, futhi believe ukuthi kuzofikelela ezindaweni ezininzi ngamazwi athethwe kule ndawo kufundiswana kusakhiwana. Amazwi okugqibela nje engawabeka kumuntu esekhaya ekwindawo akuyo ukuba masizameni bantu, siyazi emhlabeni zininzi izinto ezenzekayo, and abanye ngokubona izinto ezenziwe babantu abathi basindisiwe bagcina sebesithi into yensindiso bayayiyeka ayisenasidingo. But let us try ukuba singaphili impilo yethu based on what we see abantu beyenza, kodwa masilwele ukuba nobe abudlelwane noThixo, kuba uThixo uzele umuntu, uzele wena impilo yakho unguDuncan, uzele wena impilo yakho unguNetho, akazelanga abantu in a group form. So masizameni ukuba sizincengeni bazalwane, sizincengeni ukuba sesiyamkeleke insindiso nathi sisindisiwe, masiphile ngalendlela uThixo afuna ngayo. Kube ekugqibeleni akuncedi ukuba si-ignore ukufa kufika noba kunini. So masihlale silindile ukuthi noba kuyafika ukufa, kufike sisemlindweni njengentombi ezazihlakaniphile zilinde ezinamafutha, kuba xa ifika umyeni afike sonke siready kuba samkele okanye singene ebukumkanini bakhe. So ngamazwi ami okugqibela lawo ukuba
masimethembeni uThixo, masilaleni kuye. Akukho lula ziyokufika izimo, kodwa xa uhlala kuye, uthemba kuye, unolokholo ukuba unguThixo okwazi ukwenzela konke, kuyakwenzeka konke ngale ndlela futhi uThixo afuna ngayo. Kube ekugqibeleni impilo yakho ayigayidwa kukuba umntu ufuna ntoni, but igayidwa uba uThixo uyibekele kuba idlulephi. And futhi izilingo mazingasiphazamisi kakhulu kuba kuthiwe ngazo siyakuba nonyamezelo. Unyamezelo ke oluzala iziqhamo zalo ke ezinhle. Amen bazalwane. So masihlaleni kuThixo simethembe maxesha onke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yo siyabonga kakhulu ke sisicoceka amazwi akhe amnandi kangaka ukuvala. Sisnetho ungathi nje ukuvala kwakho nje kubabukeli athi nje amazwi akho ogcina. Well, intercession ukuthi siyabonga kakhulu ukuba kule ndawo. It was an honor and a privilege ukuthi sibe kule ndawo nanofuthi nje ukuzoxoxa ngangezwi kaNkulunkulu. So into engayisho nje kuthina sonke ube singathola ithuba lokuthi siyibone le video ukuthi for the fact ukuthi we have been saved by grace, let us continue living and walking in grace. Njengoba sengishilo ukuthi igrace noma mhlawumbe nje sesingayithatha igrace as our energy booster for everything esiyenzayo. Kube yinto like kube i-drug yethu to do anything. If we want to pray, God grant us your grace, we need to pray. God grant us your grace to worship. God grant us your grace to live a holy life. God grant us your grace in every single thing. Kube yinto yokuthi we ask God of his grace. Njengoba lishizwe kaNkulunkulu ukuthi we should come boldly and confidently before the throne of grace to acquire grace in the time of need. So let us just make it our daily requirement. Ukuthi nje uNkulunkulu grant us your grace, we need to do this. Grant us your grace to do that. So nje that is it. Amen. Siyabonga kakhulu Sisnetho. Babukele emakhaya, if uhlangana nale video le, enza sure ukuthi uyakhomenta ngombuzo onawo then uzophendulwa. Uya subscribe, uya like egameni lika Jesu. uNkulunkulu enibusise nisenza njalo ngegama lika Jesu. Amen. Amen.